Do you see my screen? Do you Yes, see my screen? Yes, yes, sir. sir. Okay, thank you very much. Let's gonna start today's lab. Today is the first class of this semester. Welcome to fall 21-22. So the course is programming language 1, and I am your course instructor or faculty. My name is Shupta Richard Philip. Basically, I have done my bachelor from AIUB long ago uh, in computer science and engineering, and then my master's from Italy, University of Trento. Okay, then couple of years back, I joined actually in teaching, and 2019, uh, at the end of 2019, I joined AIUB again. Okay, so that's all for me, and I will update my rooms and everything time to time and okay. So if you go in cs.aiub.edu, there you can find all the faculties informations. Hopefully, you also find me over there. So basically, let's going to start to talk about the PL course. So is there anyone from first year? I mean, semester 1, 2, and 3, something like this. No. So you are from second semester, right? Everyone from second semester, second year or Yes, sir. third year? Yes, sir. Yes, sir. Okay, basically it's third and fourth year course. You're gonna take a CNC programming in third year or fourth year. It's all right, no problem. If anyone take in first year also, we'll go. We'll follow very strict or very well procedure to learn everything. We'll come up all the solutions. Okay, no worries about this. So basically, let's talk about few course outline, and I just uploaded your lab manual, and I will upload the course outline later on. Okay. So basically, let's go to talk about course outline. I didn't upload the course outline, but I will upload soon. No worries. So can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will talk about 15 more minutes. Then I will give you a break to download the code blocks. What do we need? Okay, সেটা আপনারা ডাউনলোড করতে হবে। So first of all, আমাদের যে কাজটা করতে হবে, so we need. I will discuss few minutes about course outline. So let's say here we go. There we go. You can see now. I think. Can you see my screen? A little bit of Yes, slow. sir. Okay. It's Yes, coming. sir. It's perfect now. It's you can see it now. So basically, this is our course. Let's talk about the course is programming language 1 CSC 2113. There is no prerequisite. I think it's measured for all BSc in COE and Triple E. So there is all the stuff. I'm gonna discuss the main thing about over here. So basically, in the first couple of weeks, we will see how to write the programming, how to declare the programming, and how come up with the concept of programming. We're not gonna go straightforward to write the program, but before that, we will just have our basic concept in the programming language. In the second week, we'll do write some algorithm, the programming concept or step-by-step instance called algorithm, and we'll see the IDE and those kind of stuff. IDE means integrated development environment, where you can write the code and run the things. And after that, we'll see the structure of C program, different type of variables, operators,
data types and those kind of stuff. And the final 2 weeks we go on the control structure, if else, then switch, and there is one more control structure that is called loops, or it's called iteration, while loop, do while loop, for loop, and two very good, very important keywords is called break and continue. We're gonna cover up this one before midterm. In the final term, we're gonna talk about the array, and then we're gonna talk about the function pointers and the data types, and the data structure, built-in data structure is called structure. Okay, is it okay, guys? This is all about, I will talk about more later on, time to time, no problem. So basically this is the thing, and now of course I will upload this course outline, but today this course outline from the previous semester, we're not gonna have our faculty meeting, meetings. So whenever we done, and we will fix and we will upload this one, and I will discuss again with you, that's for sure. Okay, so let's go to the first lab manual. What we have, lab manual. Lab manual, I already uploaded this lab manual in the portal, so I'll talk about very little about this one, then I will give you a task. যে টাস্কটা আপনাদের ডাউনলোড করতে হবে কোড ব্লকস, what is the it's called editor, text editor IDE to run the C program. আমরা শুধু আজকে ইনস্টল করা শিখবো, দেন দ্য নেক্সট ক্লাসেস আমরা অন্য কিছু শিখবো ফার্স্ট প্রোগ্রাম যেহেতু। ওকে, so let's gonna go and check how to what is called how to install the code blocks. ওকে, সেটা আমরা দেখব, আমি কয়েকবার দেখাবো আজকের মধ্যেই। সো আপনি ফার্স্ট টাইম আপনাদের দিয়ে তারপর আপনারা একটা ব্রেক নেবেন, ব্রেক কি ওই মাঝখানের সময়টাতে try to download this one, then we will do it again. Okay, so এখানে একটু ডিটেলস বলা আছে, একটু more or less you can go the integrated IDE, what is code blocks, you can find similar kind of IDE in the other places. So let's go and try. If you search in Google, if you go in Google, just write code blocks and download code blocks. এটা যদি লিখেন DOW1 download, wait a second, I don't know what's gonna happen to this download code blocks. এটা যদি লিখেন এন্টার করেন গুগলে, so it's go here in codeblocks.org and downloads, click this, open this link, it's redirect to something like this. Here is called downloads, download binary release. Just click this one, go to the link, go to this link, and just need a couple of minutes to go the binary. Please stand by, we're checking your browser, I don't know what's gonna happen. Code blocks, where is he? I'm human. Oh my goodness, I need to skip this one. It's irritating, I don't know why this happened. Is it the regular check? I'm not human right now. Let's try it again. Oops. Click downloads and click on binary release. What gonna happen? Why they need all the time this captcha? What the question is? Okay, aeroplane, they don't understand what is aeroplane. Stupid fellow, making me crazy. Next, 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 next. I don't think so we have any more. Okay, now it's working. We are interested the file as we have the operating system. So since we have Windows, so just click on the Windows. কারো যদি অন্যটা থাকে, you can click those things, but we are interested code blocks 20.03
Setup, of course, no setup. We need no setup. We need no setup. This one, we are interested this one. Why? এটা হচ্ছে ইনস্টল করতে হয় না, দিস ইজ কল জাস্ট এক্সট্রাক্ট করেই রান করা যায়, আর এটা ইনস্টল করতে হয়। সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইনস্টল। এন্ড এটা যখন আপনি সোর্স ফোর্সে যাবেন, ফসফ, ক্লিক দ্য ফসফ, and you will redirect the another link, and this is the link. This link gives you something like this. এখান থেকে আমাদের কি ডাউনলোড করতে হবে? Windows 64 portable zip including compiler. This is very much important. এটা যদি ক্লিক করেন আপনারা, it will download automatically, otherwise you will find something. তো ডাউনলোড করলে কি হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। So if you download, you will find something like this. এরকম একটা ফাইল আসবে, where I put this file, এটা এখানে। ওকে, this is the file codeblocks 23 mgw no setup। এই ফাইলটাকে, এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে আমি কি করতেছি, জাস্ট এক্সট্রাক্ট টু codeblocks, এই যে এটা করতেছি। এক্সট্রাক্ট হেয়ার না, হেয়ার করলে ছড়াই ছিটে থাকবে, এরকম করা যাবে না। এটার মধ্যে এটা করলে কি হবে, সব ফাইলগুলো কি এই ফোল্ডার একটা এক্সট্রাক্ট হবে, এটার মধ্যে থাকবে। গট দ্য পয়েন্ট? এইখানের মধ্যে সবগুলো ফাইল থাকবে। তো কি হবে, এখানে একটা ফাইল আছে codeblocks.exe, এটাকে যখন ডাবল ক্লিক করবেন, দ্য codeblocks is gonna up and running like this, এরকম একটা ফাইল অবস্থা আসবে। ওকে, এখানে থাকবে। সো এইটুকু কাজ আপনাদের আগে, codeblocks ডাউনলোড করা, এক্সট্রাক্ট করা, এন্ড দেন ফাইন্ড দ্য থিংস। আই উইল বি, আমি এখন ল্যাবে আছি, সো আমি আমার রুমে যাচ্ছি। সো টু ডোন্ট লিভ দ্য ইয়া, ওকে, উই আর নাও ইউনিভার্সিটিজ, সো ডোন্ট লিভ দ্য ইয়োর মিটিং। আমি হয়তো বা সামটাইমস আমার এটা ফিক্স করতেছি, ইন্টারনেট। সো আপনারা এই কাজটা করেন, আমি সেটা আপডেট রিপোর্ট নিব আফটার মেবি 20 মিনিটস মতো লাগতে পারে আমার। ওকে, ইজ Okay, ইট অল sir. রাইট? ওকে, ডোন্ট লিভ, Okay, sir. এন্ড আই উইল জয়েন अगेन, আই উইল রিজয়েন अगेन। ওকে স্যার।
Hello, do you hear me? Yes, sir. Okay, guys, have you done this download code blocks? Yes, sir. Yes, sir. Everyone Yes, sir. who has still problem, I need few volunteers যারা একটু দেখাবে যে আবার ডাউনলোড প্রসিডিউরটা যদি দেখান অন্যদের জন্য একটু ইজিয়ার হবে। সো got the idea? If anyone just raise your hand যারা একটু দেখাইতে চান প্লিজ। How can download the code blocks? এই প্রসিডিউর যারা এই প্রসেসটা যারা দেখাইতে চান প্লিজ। If you want to share with us, raise your hand. Yes, I got one of you. I'm gonna make you presenter. Okay. Okay, now Kazi Tawhidul Islam, you're now presenter. You can share with us your code book. Yes, sir. Your screen. Yes, please. Okay, we can see now. Yes, please. To explain the procedure, all the procedure, please. স্যার ফার্স্ট অফ অল লিঙ্কটা স্যার ড্রাইভে দিয়ে দিলাম স্যার, লিঙ্ক গুগল লিঙ্ক। দেন স্যার গুগল লিঙ্কটা ওপেন করার সাথে সাথে স্যার আপনার ডাউনলোড অপশন চলে আসবে। Okay, that's cool. That's cool. তাহলে আপনার কি একদম জিফটাকে আমি এখানে দিয়ে দিছেন? জি স্যার। Okay, that's cool. দেন স্যার ডাউনলোড এনিওয়ে, দেন স্যার সো আপনি কি সেটা ড্রাইভে গুগল ড্রাইভে রেখে দিয়েছেন এরকম বিষয়টা? Okay, that's easy for. Thank you very much. Kazi is a smart guy. He makes the things better to other people. Okay, yes. Oh no, you were downloading the exe. I'm not interested about exe. You know, sometimes exe makes a problem. So স্যার আমি ইয়েস স্যার। আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাদের নো সেটআপ যেটা ইনস্টল করতে হবে সেটাকে বলে নো সেটআপ minji-w, যেটা জাস্ট জিপ ফাইল। আপনি সেটাকে ডাউনলোড করে নেবেন, দেন এক্সট্রাক্ট করলে এই ফাইলটাকে আনজিপ করলে আপনারা রান করতে পারবেন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইফ ইউ ক্লিক বাইনারি রিলিজ, ইয়েস প্লিজ, and check that one, minji-w no setup, yes, click for sub, yes, and go over there. Okay, so it's redirect. এখানে দেখেন 64, এখানে দেখেন 64 no setup with minji-w including compiler. এখানে দেখেন zip, yes, portable zip. We are interested on that one only. Yes, download this. স্যার 1 মিনিট ওয়েট করতে হবে। Okay, we have time, no problem. So এটা ডাউনলোড করে এক্সট্রাক্ট করে কি করতে হবে? আপনাকে ওইটা আনজিপ করে আপনাকে ওই রান করতে হবে। That's it. Got the idea, everyone? Yes. Hopefully. Let's go, and I'm gonna share my ফার্স্ট কোড। আপনারা এটাই প্র্যাকটিস করতে থাকেন আনটিল আনলেস সবার যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়। ওকে, টুডে উই নট গোনা গো এনি ফার্দার ডিটেল। আমরা অনেক সময় পাবো, অনেক পড়াশোনা করবো আজকে। আমরা জাস্ট এটা ডাউনলোড করে কিভাবে ইনস্টল করতে, ডাউনলোড করে আনজিপ করতে হয়, কিভাবে রান করতে হয়, উইল সি অনলি দোজ কাইন্ড অফ থিংস। ওকে, সো লেটস গোনা শেয়ার মাই স্ক্রিন। এটা যখন আপনি, if we download, and let's go here, let's go my file, let's go, where is this? Yes, this is the place where I put all the files. Yes, here, this is my zip file, এবং সেটা যখন আমি আনজিপ করি তখন এই একটা ফোল্ডার আসে, এটা থেকে আমি ক্লিক করি এখানে codeblocks.exe, then if we click this one, it will run up and run your codeblocks IDE. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। and let's go and open our PDF file. আজকে ল্যাব ম্যানুয়ালটা ওপেন করে দেখি, এবং সেটাই আমরা শুধু রান করতে থাকবো, no more other thing. That's on
we can see the output here. Look at this, hello world. Bam. You can, even though you can print your name as well. Let's say my name. Richard. Richard. Okay. Sorry, if you build, যতবার আপনি চেঞ্জ করবেন ততবার আপনার build রান করতে হবে। build মানে চেঞ্জ হচ্ছে। So you can see my name, you can see find it here. So যার যার নেম আপনারা সবাই এখানে প্রিন্ট করে ফার্স্ট প্রোগ্রাম আপনারা রান করে দেখেন। So instead of here your name. The points are yes. So এটা সবাই করেন। You have a time to 20 minutes. I'll be right back again after 20 minutes. Any questions? No, sir. Okay. Just try and run the program. আমি মিউট করে রাখি, আমি এটা শেয়ার দিয়ে রাখি ফাইলটা, ওকে? এট ফার্স্ট ফাইলটা রান করার আগে আমরা ওটাকে সেভ করে রাখবো নাকি স্যার ফার্স্ট? ইয়েস, সেভ করতে হবে, ফাইলকে সেভ করতে হবে। সেভ করতে হবে কি .c. The name could be anything, but of course you need to write the .c, the extension of the file. Do you understand? ওকে আমি যেটা দেখালাম, ওকে? সো আমি এটা এই মিউট করে রাখি, আপনাদের এটা শেয়ার দিয়ে রাখি। সো try to do this one, okay? You have a 20 minutes and I will give you then break, 20 minutes break.
Any progress, guys? Yes, sir. স্যার আমারটা হচ্ছে রান করতেছে না স্যার। Okay, I'm gonna check this one, no problems. Just give me a couple of minutes. So, কার সমস্যা একটু raise your hand, please. I'm gonna make you presenter, then you can share with us. Okay. Yes, Shahriar, please. Now you can share. Share with us. Could you please share? Yes, sir. Shahriar? এক মিনিট স্যার। Yes, yes. Yes, you have a problem something. Could you make it larger little bit? আপনার যদি মাউস থাকে কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউসটা স্ক্রল করেন তাহলে বড় হয়ে যাবে। এটা মনে হয় আপনি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিছেন কিনা। ওকে, ইটস অল রাইট। ইনক্লুড স্পেলিং ঠিক আছে? ইনক্লুড stdio.h মেইন প্রিন্ট এফ হেলো ওয়ার্ল্ড রিটার্ন 0। ওকে ডট সি ঠিক আছে সব কিছু। বিল্ড করে রান করতে হবে তাহলে মেবি হবে। বিল্ড এন্ড রান করেন। ইয়েস, আবার দেন তো। ইয়েস, ইয়েস দেন এটা। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। ওকে, আপনার কম্পাইলার পাচ্ছে না। ইয়েস দিছেন, এটা ইয়েস ক্লিক করেন। ওকে, নাও ইটস রানিং আই থিঙ্ক। আবার দেন বিল্ড এন্ড রান। Execution of exe, I don't know. আবার একটু বিল্ড এন্ড রান দেন তো। ইয়েস দেন এটা। ইয়েস, ক্যানট ফাইন্ড কম্পাইলার। ওকে, সো একটা কাজ করেন, এইটা আমি সবাইকে দেখাই দিচ্ছি কি কাজ করতে হবে। ওকে, সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু এক্সিকিউট দ্য থিংস। Let me share my screen with you. So, যে কাজটা করবেন এখানে, ওকে let me presenting, এখানে যাবেন সেটিংস। ক্যান ইউ সি সেটিংস? এই যে এখানে হেল্পের পাশে আছে সেটিংস। সেটিংসে যে ক্লিক করবেন কম্পাইলার। ক্লিক কম্পাইলার। এখন এখানে দেখেন কম্পাইলার এরকম একটা স্ক্রিন আসবে, গ্লোবাল কম্পাইলার সেটিংস। এখানে দেখেন একটা ট্যাব আছে টুল চেইন এক্সিকিউটেবলস, এটাকে ক্লিক করবেন। ওকে, এটাকে ক্লিক করলে যেটা করতে হয়, এটা ফার্স্ট অফ অল অটো ডিটেক্ট দিতে হয়। ইন সাম কেসেস ইফ ইউর কম্পাইলার ফেলস টু ডিটেক্ট, অটো ডিটেক্ট যদি না পাওয়া যায়, অটো ডিটেক্টে যদি পেয়ে যায় ওকে দিয়ে রান করে দেখবেন। যদি হয়, না হইলে কি করতে হবে, যে অটো ডিটেক্টের পাশে ডট ডট আছে, এটা ম্যানুয়ালি দেখাই দিতে হবে। তার মানে হচ্ছে আপনি যেখানে আপনার, যেমন আমি ফল 2022 এখানে রাখলাম কোড ব্লকস, এখানে ভিতরে যাইতে হবে। এই যে মিনজি ডাব্লিউ, এটারও ভিতরে যেতে হবে। ক্লিক করে এটাকে, এই পাথটাকে সিলেক্ট ফোল্ডার দিয়ে দিতে হবে। ওকে, সিলেক্ট ফোল্ডার দিলে যেটা হবে যে আপনার কোড ব্লকস যেখানে আছে ওইটাকে আপনার পেয়ে যাবেন। নাও if you build and run, you will see, you will get your code blocks compiler, মানে code blocks find the compiler and it's running again. You need, got the point? স্যার আরেকবার বললে ভালো হতো। Okay, look at this one, settings, compiler click করেন, then tool chain executables, then এটা অটো ডিটেক্টে ক্লিক করবেন। অটো ডিটেক্টে যদি ক্লিকে না হয়, এটা অটো ডিটেক্ট ক্লিক করে আপনি একবার রান করে দেখবেন। ফর এক্সাম্পল আমি অটো ডিটেক্টে সে আমারটা পাইনি, রান করেনি, এরকম হইতে পারে। তখন কি করতে হবে, অ্যাগেন সেটিংস, কম্পাইলার,
দেন টুল চেন এক্সিকিউটেবলস, দেন এই যে অটো ডিটেক্টর পাশে ডট ডট আছে তিনটা, এটাকে ক্লিক করতে হবে এবং আপনার কোড ব্লকসটা যেখানে আপনি এক্সট্রাক্ট করছেন ওই ফোল্ডারে যাইতে হবে। লেটস সে আমি এক্সট্রাক্ট করছি এখানে, এই যে এক্সট্রাক্ট করার ফলে এই ফোল্ডার হয়েছে, এটার ভিতরে গেলাম, এটার ভিতরে গিয়ে minGW ভিতরে গেলাম ডাবল ক্লিক করে, যে তারপর সিলেক্ট ফোল্ডার, দেন ওকে গট ইট নাও। ওকে ট্রাই করেন, Yes. না হয় আমি আবার দেখাবো। ওকে সো রাইট, সো ট্রাই ইট ইয়োরসেলফ। জি স্যার, একবার হয়েছে স্যার। ওকে দ্যাটস গুড, সবাই ট্রাই করে দেখেন যাদের হচ্ছে না, সো ট্রাই করে দেখেন। সবাই ট্রাই করেন, প্রথম দিক থেকে যদি আপনারা ট্রাই না করেন দেন ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট to continue or the synchronize with me. It will be very difficult, so try from very beginning. যাদের problem, please raise your hand still now. যাদের problem, please. I need 2 volunteers যারা আবার procedure আমাকে আবার দেখাবেন, যেন অন্যরা আবার করতে পারে। From very beginning downloads to extract file and write first code and everything. Anyone? I need 2 volunteers. স্যার Okay, Kazi, আপনি দেখাইতে চান please. You can share, Kazi, please. You are presenter, you can share. From the download to extract the code blocks and run. So একদম beginning থেকে বলেন please. স্যার আমি এক্সট্রাক্ট ফাইলটা যে জিপ ফাইলটা এটা স্যার গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি Okay. স্যার, সরাসরি ডাউনলোড করতে। Okay. ডাউনলোডের পর স্যার এটা এক্সট্রাক্ট করব। Extract হয়নি আপনার, extract করতে হবে, unzip করতে হবে, হ্যাঁ unzip, হ্যাঁ extract all, you can put yes in some folder, some কোথাও একটা রাখতে হবে, that's fine. Let's say code blocks or something. Yes, it's okay, it's also perfectly okay. So to extract the things it takes few more times, let's say 1 minutes or 2 minutes, depend on your performance of your machines. Oh, it takes long time. আপনার এক্সট্রাক্ট করা আছে? এক্সট্রাক্ট করা থাকলে আপনি ওটাতে যান। সবাই তো দেখলোই হাউ টু ডু এক্সট্রাক্ট। এক্সট্রাক্ট করে নিয়েছি আমি স্যার, সফটওয়্যার ওইভাবে ইনস্টল দিয়ে নিয়েছি স্যার। ও আপনি ইনস্টল দিয়ে নিয়েছেন, ওকে ওকে ওকে, ইটস অলরাইট। তাহলে এক্সট্রাক্ট করেন।
Okay, you just continue. I'll be right back after 5 minutes. আমি আসলে বসে থাকতে পারতেছি না, ক্লাসরুমে এসি নাই, সো প্রচন্ড রকম। I'll be right back after 5 minutes. আপনি এক্সট্রাক্ট করেন। Okay, still it's not working. It's very slow. I don't know why. Okay, maybe we need a couple of minutes. What do you think, Kazi? Yes, sir. Okay, let's wait.
হয়ে গেছে স্যার। Yes, now just run codeblocks.exe. codeblocks.exe. ওই সাইন এর মতো আছে যেটা কোড ব্লক সাইন, এটাকে ক্লিক করেন, ডাবল ক্লিক অন ইট, ইট নট দিস ওয়ান, নিচের দিকে আর একটু, নট দিস ওয়ান, এই যে নিচের দিকে, এটাও না, এটাও না, নিচে, হ্যাঁ কোড ব্লকস, দিস ইজ exe. exe মিন্স অ্যাপ্লিকেশন ফাইল, এই যে নিচে কোড ব্লকস, এটার উপরে, এটার উপরে exe টাস্ক নাই আপনার, বাট এটাই এটাই, ইয়েস দিস ইজ অ্যাপ্লিকেশন ফাইল, not this one. Okay, let me show you the things again. ওকে স্যার। If you go here, you will find codeblocks.exe, এই যে যেখানে এই সাইন দেখতে পান, দেখেন এটাকে বলে অ্যাপ্লিকেশন ফাইল, অ্যাপ্লিকেশন লিখে। সো দিস ইজ দ্য ফাইল exe, এটা এটা আপনার আপনার exe নাই কেন, এটা হচ্ছে যে ভিউতে ক্লিক করেন, ভিউ, এখানে দেখেন আছে ফাইল নেম এক্সটেনশন, এটা যদি আনচেক করে দেন তাহলে আমারও কোড exe চলে গেছে। আবার যান ভিউ, উপরে ক্লিক করেন, ভিউ ফাইল নেম এক্সটেনশন, এটা চেক করে দিলে আবার exe চলে আসবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। ওকে, আবার শেয়ার দেন প্লিজ। স্যার এখন চলে আসছে। Yes, just double click on codeblocks.exe. এটা ক্লোজ করে নেন, আগের প্রোগ্রাম ক্লোজ করে নেন, ক্লোজ দিস ওয়ান। এখন again run this one, codeblocks.exe. ডাবল ক্লিক করলে হবে। Not this one, codeblocks.exe. What's gonna happen? কি বলতেছে? যে ওইটা আপনার ওপেন করা আছে এই জন্য হয়তো, সবগুলো ক্লোজ করে, ইয়েস ইউ নিড টু বি ক্লোজ দিস ওয়ান ফার্স্ট। ইয়েস স্যার। codeblocks.exe, not this one, কোনটাতে ক্লিক করেন? Application, yes. Excuse me. Hello, assalamu alaikum. Please, now could you please show, আপনার তো ওপেন হয়েছে এখন, হ্যাঁ লিখেন, কোড লিখেন, সো রাইট দ্য কোড। ইয়েস স্যার। ইয়েস, এটাকে সেভ করতে হবে, নিউ ফাইল করে, ফাইল সেভ এস, সেভ দ্য ফাইল, ফাইল সেভ এস, নট রাইট দ্য কোড ফার্স্ট, ফার্স্টে ফাইলটাকে Yes, সেভ sir. করেন, ফাইলে ক্লিক করেন, দেন সেভ এস। ওকে, কোথাও কোথাও কোনো একটা ফোল্ডারে সেভ করেন আপনার যেখানে সেভ করতে চান, ডট সি দিয়ে। ইয়েস, নাও, ইয়েস,
স্যার হয়ে গেছে। Yes, it's running. So everybody hopefully understand the things. Okay. Now let's go. I will write few more thing and এটা আপনাদের কাজ দিব half an hour এর জন্য. So take a break 15 minutes then half an hour কাজ করবেন then we'll আজকের মতো আমরা আর, বেশি কিছু করব না. So that's the first thing we need to do. এটাই আমাদের করা ছিল আজকের দিনে. So আমি এই কাজটা আপনাদের দেই. So এখন আমরা যেটা করব যে এখানে যদি একটা নেম থাকে, লেটস সে মাই নেম ইজ রিচার্ড. যদি আমি এরকম একটা দেই ব্যাকস্ল্যাশ এন, দ্যাটস মিন্স দ্য নিউ লাইন. ওকে, দেখেন আমি যদি এটা না দেই কি হবে দেখেন, আই এম রাইটিং ওয়ান printf, আই এম রাইটিং another printf here. This is name, let's say Philip. Okay, এটা করলে কি হবে, printf, so he will print the both things together. দেখেন একসাথে লিখে দিছে. Can you see my screen? রিচার্ড কোনো স্পেস নাই, দেন ফিলিপ. ওকে, Yes, এটা sir. করছে. হ্যাঁ, ইফ ইউ গিভ এ স্পেস আফটার দিস, এটার পর একটা স্পেস দিলে কি হবে, আফটার রিচার্ড দেখেন কি করতেছে, সে একসাথে কনক্যাটিনেট করে স্পেসটাকে রাখছে. এটাও যদি আপনি না করতেন, যদি এটা এখানে একটা স্পেস দিতেন এটার আগে, so if you give put a space over before the Philip, so if you go over there, এখানেও দেখেন এটা একটা মাঝখানে একটা স্পেস রাখছে, বিকজ কি এটা শেষ হয়েছে দেন শুরু, কি শুরুর আগে একটা স্পেস আছে, সো সে পেজ থেকে শুরু করছে. ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। ওকে, নাও মাই থিং ইজ আমি এটা নতুন লাইনে প্রিন্ট করবো. এরকম ব্যাকস্ল্যাশ এন দিলে এটা বলে নিউ লাইন ক্যারেক্টার ইন সি প্রোগ্রামিং. এখন সে কি করবে, দুই লাইনে দুইটা প্রিন্ট করবে. প্রথম লাইনে হচ্ছে রিচার্ড, সরি, whenever he get এরকম ব্যাকস্ল্যাশ এন পাবে, পরে একটা নতুন লাইন প্রিন্ট করে পরের লাইন থেকে ফিলিপ প্রিন্ট করবে. ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নাও সি, দেখেন দুই লাইনে কিন্তু দুইটা হচ্ছে. গট দ্য পয়েন্ট? সো এটাকে বলে নিউ লাইন. ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। এইখানে এখানে যেটা করতে, ইয়েস প্লিজ, এখানে এন দিয়ে কিছু নেক্সট লাইন বোঝানো হয়েছে। এটা নিউ লাইন, নেক্সট নিউ লাইন বোঝানো হয়েছে, রাইট? ব্যাকস্ল্যাশ এন মানে নিউ লাইন, পরে আবার কার্সরটা পরের লাইনে চলে আসবে. ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখন আমরা যেটা করতে চাই, আপনি ফার্স্ট লাইনে আপনার নাম লিখবেন, ইওর নেম, আপনার নাম লিখবেন কিন্তু ইওর নেম না, মানে আপনার নিজের নাম. ফর এক্সাম্পল কাজীর নাম কাজী লিখবে, রাইট? ফাহিমের নাম ফাহিম লিখবে, এন্ড এইখানে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট, লেটস সে ট্রিপলি or যার যা ডিপার্টমেন্ট or CSE or something like this. এইখানে নামের পরে কি আসবে, নামের পরে আরেকটা printf আসবে, printf saying kind of things. এখানে আপনার আইডি লিখবেন. ফর এক্সাম্পল আমার আইডি হচ্ছে 1909 1997 and 2. ওকে, এটা আমার আইডি. এরপরে আমরা যে ডিপার্টমেন্ট লিখবো. ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে একটা, এখানে একটা কি ইউজ করতে হবে, নিউ লাইন ইউজ করতে হবে. তো আপনি প্রত্যেকটা লাইনে প্রথম আপনার নেম, আপনার আইডি, দেন আপনার ডিপার্টমেন্ট. গট দ্য আইডিয়া স্যার? নাও দিস ইজ ইউর টাস্ক. ইউ হ্যাভ you have a 20 minutes to solve this one.
স্যার এখানে তো হচ্ছে যদি আমি কোন নিউমেরিক্যাল নাম্বার দিই তাহলে তো এটারে প্রথমে ডিকোড করে নিতে হবে না স্যার?
Any progress, guys? Yes, Do you sir. hear me? কেউ করতে পারছেন, please? Done, sir. জি স্যার, ডান স্যার। Okay, could you please raise your hand and share with us how যে আগে দেখাইছেন উনি আর না দেখান, অন্যজনকে একটু আমরা দেই। Okay, সীমান্ত সাহা, I'm gonna make you presenter. সীমান্ত সাহা, then আপনার পিসিটা যদি ফাস্ট হয় তাহলে একদম প্রথম থেকে যদি আপনি একটু করেন। ওকে, আরেকজন কে ছিল? সীমান্ত সাহা, আরেকজন। Raise your hand. Okay, could you please build and run? Yes, sir. Sir, actually I am using dual screen, তো এর জন্য স্যার মনে হয় একটা স্ক্রিন শো করতেছে আমাদের কাছে। না, শো করতেছে, ইটস অলরাইট। ওকে, আপনি প্রথম থেকে আপনার করেন, কি বলে এটাকে, সো ইউ ক্যান কোড ব্লকস, হাউ টু ডাউনলোড দ্য কোড ব্লকস, এন্ড এটা যদি একটু দেখাই দেন সবাইকে তাহলে একটু বেনিফিট হইতো, মানে if I'm doing the same thing again and again. So yeah, thank you very much. So could you please explain the things as well? At first we need to download the code blocks first. For downloading the code blocks we have to go to our browser and search for code blocks. Then we can find the websites and we need to download the binary release. Here So we you can click see the downloads, please. Click the downloads in the left side. The downloads and go to the binary release. then go to binary release and we have to find the E with no setups. Yes, of Code course, block with compiler. with compiler, no setup. Yes. Ming.gu sir, এটা তো compiler সহ থাকে স্যার। Yes, MinGW is the name of the compiler is MinGW. Yes. So go to the first half, click our first half. তাহলে you can easily download the things. So here again check the link. এখানে হচ্ছে so including yes, portable zip. It's not this one. It's a portable zip. Yes. Including compiler. Downloads the zip and it takes a few minutes and স্যার এটা ডাউনলোড করার পরে জাস্ট এক্সট্রাক্ট করে নিলেই স্যার আমরা exe ফাইলটা পেয়ে যাব। ওইটা স্যার ওপেন করলেই স্যার আমাদের এটা অনেকটা কোড ব্লক যদি আমি কেটে দিই, কেটে দিয়ে আরেকবার যদি আমি করি, স্যার প্রবলেম হচ্ছে কি আমার পিসি তো ডুয়াল স্ক্রিন, এর জন্য স্যার আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে, তো এর জন্য মনে হয় স্যার দেখতে একটু প্রবলেম হতে পারে। স্যার at first we need to create a file. For that we need to do empty file. We can also use the keyboard options Control Shift N for creating new folder. Control Shift N, we have to find, then we need to save the file. For saving the file we need to go to save file as. Here we can select the file name. For saving the file name we need to use .c for C extensions. Now we can write our codes like could you make it large a little bit? আপনার কিবোর্ড থাকলে কিবোর্ড কন্ট্রোল চেপে ধরেন, কিবোর্ডের স্ক্রলটাকেই করেন, we can see now. Yes, that's good. Include and you can write only the hello world. That's all right. So Shimanto, yes. For showing the output in another line we need to do the \n.
No, you have to use the again the same thing. It was string kintu, it's not number. So use the double quotation. For showing the output, we need to first build the program, or we can just build and run. Click here. We can, I have not. Now it should run. Here is the output. Okay, thank you very much. So anybody has any problem? Anyone? Is there anyone? No. If not, then take a break. Yes, please. I'm facing some problem, and that is when I click on build and run, it's showing nothing. It's because of your code blocks doesn't find the compiler. That's what it could. You please share your screen, and I think who already solved the problem, those guys can help you. Okay, I need few volunteers who have already solved this kind of problem. Help. Could you please raise your hand? আপনি একটু ই করেন, আমি আপনাকে ই করে দিই প্রেজেন্টার। আচ্ছা, সাজ্জাম হোসেন শিফাত, ওকে, উলফাত, আপনাদের দুজনের প্রবলেম। ওকে গাইস, যারা এই টাইপের প্রবলেম সলভ করেছেন, প্লিজ আই নিড ফিউ ভলান্টিয়ার্স, আপনারা একটু হেল্প করেন। মে আই? ইয়েস, অফ কোর্স, এনিবডি ক্যান হেল্প, নো প্রবলেম। ওনার প্রবলেমটা দেখেন, ওই যে উলফাত, উনি একটু শেয়ার দিবে, দেন সি হিজ প্রবলেম, হার প্রবলেম, এন্ড we're going to solve together. Yes. Okay, see, Ulfat already shared the thing, so no, please, আমি উলফাত উনি করুক, শেয়ার দেখ, আপনারা শুধু বলে দিবেন কি করতে হবে। Yes. শাহরিয়ার, later on উনি শেয়ার দেখেন প্রবলেম কি দেন, and after that you can take a break, 15 minutes for if you want to go to namaz or pray, you can go. Yeah. স্যার আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করব? Yes, please, আপনি শেয়ার করেন। কেউ যদি নামাজ পড়তে যেতে চান আপনারা যেতে পারেন, আমরা এটা সলভ করে আমরা ব্রেকে যাব। ওকে okay, because she's not getting the compiler, just click the সেটিংসটা ক্লিক করেন আপনি। সেটিংস, কম্পাইলার, টুল চেইন এক্সিকিউটেবলস, yes, auto detect, I'm not sure you get the yes, okay. Okay, then okay দিয়ে বের হয়ে যান। Okay, yes, now build and run again, build and run. It's not working, so আপনার কম্পাইলার অটো ডিটেক্ট পাচ্ছেন না, আমাদের ম্যানুয়ালি সেটা দেখাই দিতে হবে। সো আপনি আবার সেটিংসে ক্লিক করেন, সেটিংস, কম্পাইলার, টুল চেইন এক্সিকিউটেবলস, এই যে তিনটা ডট আছে অটো ডিটেক্টের পাশে, ওটা ক্লিক করেন। সো where do just কম্পাইলার আপনার কোথায় ডাউনলোড করে এটা দেখেন, এখানে টেম্পোরারি ফাইলে হলে পাবেন। আপনি কোথায় এটা এক্সট্রাক্ট করছেন, কোথায়? আপনি ফোল্ডারে ক্লিক করেন, নিচে আসেন, আপনার পিসি কোন ড্রাইভে রাখছেন ওগুলাতে যান। where you go, ওকে, কোন ড্রাইভে আপনি ছিল আপনার, ওকে। স্যার এখানে কোনো ফাইল শো করছে না, বাট ফাইল এখানে আছে। না, আপনার তাহলে এটাই হয়নি। সো আগে দেখা গেছিল যে কুইক এক্সট্রাক্ট করেননি আপনি, এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে টেম্পোরারি ফোল্ডারে, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, কেউ একটু হেল্প করতে পারেন ওনাকে, হাউ টু এক্সট্রাক্ট দ্য থিংস? কে যেন করতে চাইলো একটু আগে, শাহরিয়ার।
Shahriar, could you please show her how to extract the files? Yes sir. Okay. আপুর মেবি হইছিল হচ্ছে একটু আগে দেখা যাচ্ছে মাই ওয়াই এই যে extract হয়নি দেখছেন, এটা হয়নি, so that's the problem. এটা extract করতে হবে। এক্সট্রাক্ট টু যে এটাতে ক্লিক করেন আপু। এক্সট্রাক্ট আপনি কোথায় করতেছেন? এক্সট্রাক্ট করতে হবে কি একটা কোন একটা ফোল্ডারের মধ্যে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিতে হবে। নয়তোবা এগুলো ছড়ায় ছিটে থাকবে ফাইল, সো মেক্স আগলি your directory or file systems. ওইটা দেখেন কোথায় আছে, কোথায় গেছে। ওকে ওকে ঠিক আছে স্যার। আমি তাহলে এক্সট্রাক্টে তাহলে প্রবলেম হয়েছে তাই তো? এটা রাইট ক্লিক করেন না, এটাকে রাইট ক্লিক করেন, এই জিপ ফাইলটাতে রাইট ক্লিক করেন। আমি বলে দিচ্ছি ওটা কেটে দেন, ওটা কেটে দেন, এই জিপটা কেটে দেন। হ্যাঁ, ক্লোজ করে দেন। পুরোটা ক্রিয়েট করে হ্যাঁ, দিব স্যার? ক্লোজ করে দেন। হ্যাঁ প্লিজ, এখানে রাইট ক্লিক করেন, এই জিপের উপর রাইট ক্লিক, জাস্ট রাইট ক্লিক। এই যে এক্সট্রাক্ট টু, এই যে নিচে আসেন 3 নাম্বার অপশন, এক্সট্রাক্ট টু, এটা নিচে এক্সট্রাক্ট টু, এই কোড ব্লকস এটা নিচে, ইয়েস। সো এখানে এই যে এক্সট্রাক্ট হচ্ছে, সো নাও ইউ ক্যান ফাইন্ড ইওর কোড ব্লকস। Do you understand what gonna happen actually? ইয়েস স্যার। এখন আমি ওপেন করলে হচ্ছে গিয়ে বিল্ড এন্ড রান। হ্যাঁ, এখন ওপেন করেন, ওপেন করলে আপনি একটা কোড লিখেন, হেলো ওয়ার্ল্ড ইফ সামথিং রং। এখন জানিয়ে তো ওই এখানে না, এখানে নট হিয়ার, ওই যে ওই ফোল্ডার নট হিয়ার, ওই যে এক্সট্রাক্ট পেজের যেখানে একটা নতুন ফোল্ডার হয়েছে আপনার। হ্যাঁ, গো হিয়ার, এখানে যান, কোড ব্লকস exes applications, ডাবল ক্লিক। এটা কি কেটে দিব স্যার? এটা কেটে দেন, আগেরটা কেটে দেন, ইয়েস এটা কেটে দেন, ওইটা রান করেন। Now you should write open new file. So the save as এখানে ওপেন করতে পারেন আপনার আগের প্রোগ্রামগুলো চাইলে। .c দিয়ে সেভ করতে হবে, অফ কোর্স you need to save it again. Save as যে কোনো নাম দেন .c, ফর এক্সাম্পল আপনার নাম দেন, it doesn't matter, but of course you need to .c. হ্যালো স্যার, yes please. যখন আমি স্যার এই ফাইলটাকে সেভ দিছি, এটা মানে একটা ফাইল 3 ভাবে সেভ হচ্ছে। ওটা রান করলে হয়, ওটা আমি বলবো পরের ক্লাসে বলবো, সো ডোন্ট ওয়ারি। এখানে লিখে ফেলেন কোডটা, একটু বড় করে দেন, কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউসটা স্ক্রলটা আপ ডাউন করেন, দেখেন বড় হয়ে যাবে। ইয়েস, দ্যাটস নাইস। stdio.h then int is the main, int main, then first bracket starting and closing, and then after that second bracket starting enter দেন, কয়েকটা এন্টার দেন, চলে আসবে। ঠিক আছে, সেকেন্ড ব্র্যাকেট এন্টার, ফিউ এন্টার, ওয়ান মোর এন্টার, নিচের দিকে আরো কয়েকটা এন্টার দেন। ইয়েস, নাও এখন ভিতরে যে লিখেন printf, then the string yes, okay, it's all right, don't need to write too much. আপনি দেখেন আগে রান করে কিনা, just semicolon। এখন স্যার রান করে দেখব? হ্যাঁ, নিউ, হ্যাঁ একটা সেমিকোলন দেন, after that no, every line needs the semicolon and then return 0, end of return 0, then semicolon, return 0, return space 0, then semicolon. Now you can run, build and run. Hopefully you will get the compiler. No, পাচ্ছে না, আবার এবার সেটিংসে যান। So settings, compiler, toolchain executables, auto detect, দেখেন আপনি যে ফোল্ডারে রাখছেন ওটা পাচ্ছে কিনা। পাইছে, হ্যাঁ, I think পাইছে। Okay, yes, okay, now build and run again. Yes, এটা কি লিখছেন? include না, include, CLUDE, include, সরি স্যার। yes, now build and run.
Yes, Thank your you, sir. program is running. You're welcome. So, is there anyone who has a problem? Is there anybody? As today is the first class, so we don't want to go. আমরা শুধু problem solving করে আমরা break নিয়ে চলে যাব. So we're not gonna go until the 2 to 3 hours class today. আর কারো problem থাকলে বলেন please. If not, take a break 15 minutes. Then after that, I have a few talk about some regarding some policies and everything. Then আমরা আজকে class শেষ করব. Okay, take a break 15 minutes.
Okay, do you hear me? So I think we don't have any problem, right? Yes, sir. Okay, so today the first class, introductory class, so nothing too much, only how to install the code blocks, our IDE, where we write the code and everything. So in the next class we're gonna start our basic concept and everything. Let's talk about the thing again. So you may ask one questions, why we need programming language? Anyone have the answer? So why we need programming language? Topics in midterm. Anybody know the idea why we need programming language? স্যার ইলেকট্রিক ডিভাইস আছে তাই জন্য স্যার ইলেকট্রিক ডিভাইসের কমেন্টস গুলো তো স্যার প্রোগ্রামিং করে আমাদের দিতে হবে। There is not the straightforward answer, but there is a lot of কি বলে fields where we can use those basic concept of programming language. হ্যাঁ, মানে আপনি যেটা বলতে পারেন ইজিলি, যেটা হিউম্যান এফোর্ট কে আপনার রিডিউস করে দিবে। Do you understand? Yes, It sir. will reduce just human effort. তার মানে আপনাকে যদি বলি ওকে লেটস সাম টু নাম্বার, ইউ ক্যান ডু দিস ওয়ান। লেটস সাম লিস্ট অফ নাম্বার, লেটস আপনার কাছে 10, 20, 40, এটা এইভাবে না চিন্তা করে আপনি ওইভাবে চিন্তা করতে পারেন। এটিএম মেশিনে, একটা মেশিনে সারাদিন কতগুলো উইথড্র হইলো, কেউ হয়তো 1000, কেউ 2000, কেউ হচ্ছে 4000, কেউ 500, না এটা ডাচ বাংলা চিন্তা করেন, রাইট? How many transactions we have in the whole long day? 4 ট্রানজাকশন। হ্যাঁ, 4 ট্রানজাকশন এখানে নরমালি বললে তো হবে না, এটা উই ডোন্ট নো। হ্যাঁ, সেটা অনেক বেশি। আপনাকে 4টা, 3টা, 5টা যদি এক পেজ দেওয়া হয়, তাহলে আপনি কি করতে পারবেন? লেটস সে এটা সেভ করে রাখতে পারবেন, যে ওকে আমি সেভ করে রাখলাম, দ্যাটস ফাইন, আমি এটা হাতে কলমে আমি সাম করতে পারবো। Do you understand? Let's say generate few numbers, then you will understand what gonna happen. Let's generate some number. Let's use srand, the function randomly generated number. Let's say time 0 for int I equal to 0, I less than, let's say 1000, I plus plus. Let's say percent, say LD, LLD, say rand plus, let's say 1000. Rand function, it will gives the thing something like this. Let's say I will save the file, free open, file reopen. Let's say transaction, the name of the file transaction.txt. I want to write the output std output. ওকে, এগুলো আপনার নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই, জাস্ট আমি ইউজ কেসটা দেখাই, আপনি টাইম টু টাইম আপনার কি এগুলো আপনি শিখে যাবেন, নো রিস্ক। সো ফর দিস আই নিড include standard library std leave.h, and I need one more header, include time.h as well. Oh, sorry, what happened? কোথায় চলে গেল? time.h. So let's see and run the program and see what's going to happen. Okay, let's find our program কোথায় আছে, যেখানে আমি সেভ করে রাখছি ওইখানে আছে কিনা। Let's open
open. Let's open. কোথায় রাখলাম আমাদের this PC? So if you go here, this fall 2021 is a PL1. So here is this transaction. So you can see we have a lot of transaction, right? কতগুলো transaction হয়েছে? 1000. Let's do few more. এটা হচ্ছে আপনি 5টা দিলে করতে পারবেন, বাট 10টা দিলে করতে, এক পেজ দিলে করতে পারবেন. Let's say let's make few more. Let's run the program. So let's see here. You see how many transactions in a day or in a month, or you got the idea? এটা যদি আপনাকে বলে আপনি ম্যানুয়ালি সাম করেন সবগুলা, is it possible? It needs one day. এটা অনেক ডিফিকাল্ট. সো এরকম অনেক ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে যেগুলো আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হেল্প করে টু সলভ দিস ওয়ান. আমাকে যদি বলা হয় এখন সবগুলা সেভ করে ফেলো, আই উইল ক্যান ডু দিস ভেরি ইজিলি. লেটস সে আমি কি করতে চাই, রিড করতে চাই. আমার অতগুলো আছে আমি জানি. এটাকে কি করতে হবে, স্ক্যানএফ করতে হবে. স্ক্যানএফ. লেটস সে আমি এটা কি করব, lld need one variable. আমরা এগুলো পরে শিখব. No worries about this one. Person, let's say নাম. এটা আর আমাদের লাগবে না. So let's see comment. আমরা ফাইল থেকে রিড করব. রিড করে আমরা কি সেগুলোকে সাম করব. Let's say long int sum equal to 0. আর এটা লিখি long int sum equal to 0. আর এটা লিখি এটা হচ্ছে number. First of all, I scan the number and what I will do, sum equal to sum plus number. Okay. So finally, after the loop, I will print the total যেটা result সেটা আমি print করব. printf ld and sum, মানে এটা হবে টোটাল আর কি. ওকে, সো লেটস, আপনি সেটা লিখতে পারেন, না লিখলেও নো ওয়ারিজ. সো লেটস রান দিস ওয়ান. So it's running the program. Free open, then scanf, person LLD and person number. It's taking long time, you know. Let's run it again. এটাকে আমি ইন্টিজার লং ইন্টিজার না ধরে ইন্টিজার ধরে আমি এগুলো সব এক্সপ্লেইন করব. নো ওয়ারিজ অ্যাবাউট দিস ওয়ান, রাইট? এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করার কিছু নাই. এভরি বিট অফ থিংস আই উইল এক্সপ্লেইন. আমি শুধু দেখাতে যাচ্ছি কেন আমাদের এটা দরকার, why we need programming language. So I take the number person, the scanf, then printf sum. That's it. LLD. Free open, read standard output. Now that's why standard input. So this is important. So now let's build and run the program. You see all the things in a click. অথচ দেখেন এটা যদি আমরা ম্যানুয়ালি করতে চাই তাহলে কি হবে, it takes long time. আপনি করে দেখেন, if you don't trust me, সেটাই হবে, রেজাল্ট এটা হবে. Do you understand? So programming, the concept programming helps you in various way. আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক টপিক পড়তেছেন, অনেক পড়তেছেন, অনেক সিমুলেশন পড়তেছেন. আপনি হয়তো 2-3টা সিমুলেশন আপনার বাই হ্যান্ড আপনি পেপার এন্ড পেন্সিলে করতে পারবেন. But if you have 1000 simulation, 1 million simulation, hopefully you got the idea, right? Always we deal with data. আমরা অলওয়েজ কি ডেটা নিয়ে ডিল করি. কোন একটা সিমুলেশন করতে গেলে যোগ করতে, বিয়োগ, যেটাই হোক না কেন, ফিজিক্সের প্রবলেম হোক, সেটা আপনার কন্ট্রোল থিওরি, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, হোয়াটএভার, ইন এভরি ডিসিপ্লিন. ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক সাম অটোমেশন, মানে আপনি যদি সেটা ইজিলি করতে চান, সলভ করতে চান, হাতে কলমে আপনি 4টা 5টা 10টা 100 সলভ করতে পারবেন. বাট ইটস নট পসিবল টু সলভ many more stave or many more things. Do you understand? That's why we are learning programming language, and
It doesn't matter you are learning MATLAB or Python or C, C++. All the languages have powerful features. It depends on your requirements. আপনি কি টাইপের প্রবলেম সলভ করবেন, based on this people choose actually the language. But সব ল্যাঙ্গুয়েজের একটা না একটা কনসেপ্ট গুলো সেম. You cannot say this. Okay, but if you learn the C program, C language, syntax and semantic and how to solve the problem, আমরা এই অ্যাপ্রোচে যাব. First of all, we'll learn the syntax, then আমরা কি করব, syntax semantic শিখে will solve some real life problem. আমি চেষ্টা করব আপনাদের কুইজে, অ্যাসাইনমেন্ট or and the lab as well. I will give you some real life example or real life problem যেন সলভ করা যায় সেগুলো নিয়ে কাজ করব. Got the point? আপনি অনেক রিয়েল লাইফ প্রবলেম অলরেডি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করেছেন ক্লাস 8, 9, 10, even though in your college, in your university as well. You are doing maths all the time, right? Do you understand? আমরা সেই সিনট্যাক্স শিখে আমরা চেষ্টা করব যেন এই নলেজকে অ্যাপ্লাই করে আমরা কোনো রিয়েল লাইফ প্রবলেমকে সলভ করতে পারি বা কোনো ম্যাথসকে সলভ করতে পারি. Got the idea? Yes, sir. That's why we're learning the programming language C. After this, we'll go in C++. Again, same thing, C++. But C++ have some extra thing as well. So সেটা আপনারা শিখবেন. আবার তারপরে কি, আবার you have a mathematical scientific computing এর জন্য আপনাদের MATLAB, you have a powerful tool. You can go through Python, but সবগুলো বেসিক কিন্তু সেম. Maybe the syntax is different, but এই যে আমি এটা একটা কাজ লুপ লিখলাম, you can find these things in MATLAB as well, Python as well, C++ as well. You can go the same thing in many different platforms. Do you understand, sir? Yes, sir. So আপনাকে হয়তো একটা ইনফরমেশন আপনি পেয়ে আসছেন যে ও আমরা ত্রিপুলির, আমাদের তো এই এখন আর C++ পড়ে লাভ নেই. That's the wrong information, you know. The guys who are studying in engineering, তাদের জন্য আপনার অবশ্যই প্রোগ্রামিং কোন টুলস, প্রোগ্রামিং এর টুলস সেটাকে আপনাকে ইউজ করতে হবে, জানতে হবে. If you think আমি ত্রিপুলিতে আমার প্রোগ্রামিং জানা লাগবে না, তাহলে আপনি নেক্সট ওয়ার্ল্ডে আপনি এক্সিস্ট করতে পারবেন না, ইন জব অর হোয়াটএভার. সবাই শুনতেছে ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন 4.0 না, সবাই বলে এটা এআই, অটোমেশন, data driven solution. Do you understand? Yes, sir. তাহলে আপনি এটা ভুল. Even though if you ask economist guy যারা ইকোনমিক্সে পড়তেছে, they also know how to use তাদের অনেক SPSS সফটওয়্যার ইউজ কি করে, statistics guys, even the economist guy used R language to analyze, to find some solutions. They are in তাদের ফিল্ডে কিছু প্রবলেম থাকবে, সেটা তারা সলিউশন বের করার জন্য টুলস ইউজ করে. That language also have some semantics, some logic, something. So more or less everything syntax একটু different, but if you go underneath of this in semantic যদি বলেন, এগুলো কিন্তু same. So even though nowadays ওই যে ওইটা চিনেন যারা ওই যে ইয়েতে কাজ করে, হিস্ট্রিতে পড়ে তারপরে যে স্পেশাল গ্রুপ আর্কিওলজিস্ট, you know, nowadays archaeologists also study in Python because they need to process the image processing দিয়ে এরা অ্যাপ্লাই করে বের করার চেষ্টা করে যে হাউ লং দিস, কোন একটা সাবস্টেন্স যদি তারা খুঁজে পায় যেটা কত হাজার বছর আগের. there is a two more ways. It's a chemical ways থেকে আবার ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন করে স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন অ্যাপ্লাই করে তারপর বের করে. another way is image processing, how the image is fade, how much the thing. Do you understand? তার মানে এখন আপনি anywhere, if you go in any field, everybody using the programming language. It doesn't matter you are using C, C++, C, and C++ is a old-fashioned language. C especially structured language, but it will help you to learn the other language. আপনি যদি জাম্প করতে চান, okay, I will go in straightforward in Python or MATLAB, maybe you can do this, but it will be difficult for you because আপনার কোনো prerequisite knowledge নাই. So in this program will help you to learn, to understand
further courses. For example, Python, MATLAB, whatever, in C++ as well. Thank you very much. That's all for today, guys. And if you have any questions, you can ask me. Any more questions? So that's all for আমি আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা ডাউনলোড করে রাখি because আজকে today was little bit busy and mess up with everything, so আজকে আমি করতে পারিনি আর কি। নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদের নাম টাম লিখে সবকিছু রেডি থাকবে, দেন আই উইল কল ইউ। ওকে Okay, sir. Have a good day, sir. You too. Thank you very much. Assalamu sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum.